ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ಟೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ it is a way in which we can divide the organisms, okay, or it is a way in which we can classify the organisms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶೇಪ್ಸ್ ಗಳು, ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದನ್ನ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೋರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎನಾಟಮಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾರೋವರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. large number of characteristics but very very specific to those organisms.
ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತಾಗ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಆ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is the most basic one, is species. Okay, species classification. Okay, so species classification alli what are we considering? We are considering organisms with fundamental similarities, organisms which are very similar. Okay, which are very similar to each other, both in ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ, they are similar in case of the characteristics, that is morphological characteristics ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, we will look at some examples. Okay, what can we see? This is Solanum tuberosum alba, and you can just concentrate on the kind of font that we have used. Enanta helidvi ನಾವು, we should use italics when we type it and we have to write it separately anta helidvi alva. Scientific name alli there is a part which contributes to the there is a, so this contributes to the generic name. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what does this contribute to? This contributes to the generic name ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ? ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲಯನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲಯನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ is this is Panthera tigris. Okay, so you can see species andre they are closely related organisms with fundamental similarities. Examples are Solanum tuberosum, Panthera leo or Homo sapiens kuda ashte. Homo sapiens is also a particular species. So avugalali the organisms that belong to this group ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us look at
the next kind of group, that is the genus. Okay, yes, genus andre enu anta nodona. What is a genus? Genus is a group of closely related, it's a group of closely related species alva. What is a genus? It is a group of closely related species, correct? So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್, ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜೀನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ, another example is Solanum nigrum. Solanum nigrum. So Solanum nigrum andre ಏನು? Solanum nigrum andre it's another plant which is very very closely related to Solanum tuberosum. Okay, ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು Solanum nigrum ಅನ್ನೋದು. So both Solanum tuberosum and Solanum nigrum belong to the species, belong to the genus Solanum. Okay, similarly we know that we are Homo sapiens alva. Naveno, now Homo sapiens, correct? We are Homo sapiens. And what does another species anna nodona ನಾವು same genus ಗೆ belong ಆಗುವಂತದ್ದು? It would be earlier it was there, ಈಗ currently no, but we have some paleontological evidence ಅಲ್ವಾ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, something that existed before we evolved into Homo sapiens, Homo erectus ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ belong to the same genus which is indicated by Homo. Okay, similarly we have Panthera, as we discussed, Panthera leo, let's just write it as Panthera leo or Panthera tigris, and Felis ಅನ್ನೋದು ಒಂದು genus. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು genus. ಸೊ ಫೆಲಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು. ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ we have the dogs. Okay, so these again indicate different genus. Okay, so next hierarchy ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? After species we have genus, and after genus what do we have? That is above genus what do we have ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. We have the families. Okay, families ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is a family? These are closely related genus. So ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ when we put them under the same group, that is called as a family. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have examples here. We have Solanum, we have Petunia and Datura. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? These are different genus. Solanum is a genus, Petunia is a genus, Datura is a genus. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊಲನೇಶಿಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು Solanum, Petunia and Datura. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us look at animal examples. We have Panthera here and we have Felis ಅಲ್ವಾ. Panthera ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಟೈಗರ್, and we also said lion alva. Panthera leo is lion. Felis andaga we are talking about cats. Okay, so iveradu kuda onde family ge seruvantaddu. What's the family name? Family ya hesru enu anta nodidre it is Felidae.
Okay, so basically they belong to the different genus, but they belong to the same family that is indicated by the name Felidae. Okay, next ನೋಡೋಣ Felidae and Canidae ಅಂತ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. Canidae is basically dogs ಅಲ್ವಾ. So Felidae ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು example for the family, Canidae is another example for the family. So based on the different kind of characteristics that these animals have, for example cats are different from dogs, correct, but ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಗಳಿದೆಯಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ we tend to group them together based on the similarities that they have. All right, based on the similarities that they have, we will group them together. So order anta bandaga next hierarchy is order. Yes, so ಏನದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, which is called as order. Okay, next ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Convoluaceae and Solanaceae. Okay, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? which order does it come to? Polymoniales. This is also based on the floral characters. Okay, ಅವುಗಳ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Now if you look at another example, animals ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, we said that Felidae and Canidae indicating cats and dogs, ಇವುಗಳೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳು? ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, next if you look at the next one, we have class. Class andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ they are related orders. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು? Can anybody tell me what this is? What is this animal? This is a shark, right? Shark. Okay, and ideno, this is sardine alva. This is a very common fish that coastal area dalli iruvantaha people, those who feed on fish, generally this is a edible fish athwa generally ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಇದು sardine. This is shark, which is also called as scoliodon. Okay, yes, so class basically has related orders. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಾಲಿಯೋಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಡಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that belongs to bony fishes. ಓಕೆ, ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, what do we put it into? We put it into a single class which is called as Pisces. So Pisces ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಯಾವುದದು? ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್. ಓಕೆ, cartilaginous fishes which are also called as chondrichthyes. Okay, chondrichthyes. And bony fishes which are also called as osteichthyes. Osteichthyes. Okay, so chondrichthyes and osteichthyes ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ಗಳು which is cartilaginous and bony fishes come under the same class which is Pisces. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ we have here primata and carnivora. ಪ್ರೈಮೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Humans, monkeys, chimpanzees, all of us come under primata. And if you look at carnivora, okay, ಕಾರ್ನಿವೋರಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕಾರ್ನಿವೋರಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? we have the felidae, we have the canidae which are basically cats and dogs ಅಲ್ವಾ? ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ belongs to mammalia. So both primata and carnivora, which are separate orders, belong to the same class which is mammalia. Okay, so that is about the class. Next, if we are looking at the next type of hierarchy, we come to the phylum. Okay, phylum alli ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? Closely related classes. phylum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಶಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಫಿಶಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇಯರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬೋತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಲೀವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ? ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಏವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಏನು? ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ಗೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ? ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. when we are classifying or grouping them together as a phylum into chordata, what we are looking at is the presence of notochord. Okay, notochord na presence irodrinda all these organisms, fishes, amphibians, reptiles, aves, mammals, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು? ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? We're classifying them as non-chordata. So non-chordata andre those do not have a notochord. Okay, notochord andre ಏನು?
It's a dorsal nerve cord. Okay, ಒಂದು nerve cord ಇರುತ್ತೆ which is present during the embryological stage, which later develops into the spinal cord. Okay, embryological stage ಅಲ್ಲಿ nerve cord ಇರುತ್ತೆ which later develops into the spinal cord. Okay, now this kind of organisms which have the presence of notochord, notochord ನ presence ಇರುವಂತಹ organisms ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲಮಿಗೆ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್, we are the highest order is the or highest taxonomic category is kingdom. Major ones ishtra tanaka throughout the chapter we discussed about these, that is Animalia and Plantae. Animalia and Plantae. So all the animals come under the kingdom Animalia. Okay, that is ee chordates agirbodu, non chordates agirbodu, ella kuda kingdom Animalia dalli barutte. Or let us talk about poriferans. Okay, poriferans ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್? poriferans ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀಲಂಟ್ರೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, which are generally called as flatworms. They all belong to Animalia. On the other hand, Plantae. Plantae alli yavudu barutte? We can talk about gymnosperms alva, gymnosperms, angiosperms agirbodu, athva what can we talk about? Bryophytes and pteridophytes. All these belong to the Plantae kingdom. If we can look at different kingdoms, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ಆಲ್ ದ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, as the name suggests. Then we have Monera ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. Then we have Protista, where all the protists belong to. Then as we know, we have the Plantae and the Animalia. Plantae and Animalia. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಾ, ಆರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಅಂಡ್ ಈ ತರಹದ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ taxonomic hierarchy or taxonomic category that we are currently using. Okay, now let us look at the taxonomic hierarchy. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, class ali again we are using certain kind of characteristics. When it comes to order, we are narrowing down alva, we are using a little bit narrower characteristics anna use ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ again we are using much more specific characteristics.
then there is genus, and then there is species, right? So if you are forgetting ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಿಂಗ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಪಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೈಲಮ್, and in plant you will have to remember that in plants it is called as division. Okay, or okay, so C refers to class, O refers to order, F refers to family, G refers to genus, and S refers to species. So instead of trying to break your head, ಇದಂನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇನ್. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ ಫಿಲಿಪ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಇಂದ ಬಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, now what we can do is, let us just look at some examples. Okay, just ಒಂದು set of organisms and ಅದರ kingdom ಅಥವಾ ಅದರ genus, class, order ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, so if you are looking at this, first now homo sapiens alva. Homo sapiens, what does it refer to? It refers to human beings. Homo sapiens, biological name athwa scientific name eno Homo sapiens, must be written in italics alva. Italics alli bardilla ivru, but it must be written in italics when it is typed, right? Genus anta nodidre ಏನದು homo. Species name we already know alva. Species name is sapiens alva. Family, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? Hominidae, right? Belongs to the family Hominidae. And the order, if you look at the order, it belongs to the order Primata alva. Primates galella kuda primate age belong agutte. Class anna nodidre yavudakke mammalia ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. mammalia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It indicates the presence of mammary glands. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹಿಯರ್. ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಏನದ್ರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಮ್ಯೂಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀನಸ್ ಏನು? ಮ್ಯೂಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸ್ಕಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಡೇ. ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರೇನು? ಮ್ಯೂಸಿಡೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, and order is Diptera. Okay, one thing that you can observe here is ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಿನಿಡೇ ಎ ಇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯೂಸಿಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಾರ್ಕಾಡಿಯೇಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಯೇಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎ ಇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ. ಮತ್ತೆ ಫೈಲಮ್, again because they belong to the animal kingdom, they are called as phylum. Arthropoda, again animalia ಅಲ್ವಾ.
This also belongs to the kingdom Animalia. Next, mango. What's the scientific name? Magnifera indica. Okay, there is a slight spelling mistake here. It's Magnifera indica. And taxonomic categories anna nodidre again Magnifera agbekadu genus. Family is Anacardiaceae. Family name is Anacardiaceae. And what is the order? The order is Sapindales alva. Class ಯಾವುದು? ಡೈಕಾಟಿಲೆಡೊನೆ. ಯಾಕೆ ಡೈಕಾಟಿಲೆಡೊನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? This belongs to the group of plants which are dicots. So dicots ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ there is two parts in the seed ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Dicotyledons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if there is a seed and it has two parts, that is two cotyledons in them, it is called as dicotyledon. So this belongs to the class Dicotyledone. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಇರುವಂತಹ ಸೀಡ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈಕಾಟಿಲೆಡನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ? We call it as division. Why? Because we're talking about plants, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ? We will put them into kingdom Plantae. Just a second. Okay, we will put them into the kingdom don't know what's wrong. Okay, let me just quickly try to you right here. So ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? This belongs to Plantae ಅಲ್ವಾ? Plantae ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, we have the common name as wheat. Wheat ಅಲ್ವಾ? wheat ಅನ್ನ ಗೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಈಸ್ಟೈವಮ್. Okay, Triticum ಈಸ್ಟೈವಮ್. genus is Triticum, species is obviously ಈಸ್ಟೈವಮ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ it belongs to the family Poaceae and order is Poales. Okay, class ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ we will come to the Monocotyledone. So Monocotyledone ಆಗಿದ್ರೆ it is contrasting to the Dicotyledone. That indicates that they have the presence of a single cotyledon ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. And which is the name of the kingdom? Again, it is Plantae, right? It is Plantae. Plantae belong ಆಗುತ್ತೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? So this is the examples. These are some of the examples. You can try this, try doing this for various other animals and plants or fungi or protista. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡು ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? We learned about taxonomy, right? Taxonomy andre ಏನು? And what is a taxa? It's basically a unit of classification, correct? Taxonomic category andre ಏನು? Taxonomic category andre ಏನು? It refers to grouping the organisms
based on taxonomy. This involves identification. ಏನೇನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈರಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ classification. Next, we can see ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಪ್, ಕಿಂಗ್ ಫಿಲಿಪ್. ಫಿಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈಲಮ್. Came over. Came andre class. Over, that is order. From, that is family. Grade, genus. Spain indicates species. Ishtu taxonomic categories. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, and at the end we classified some of the organisms in this kind of taxonomic category. It is very important to remember the scientific names. Scientific names ಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, at least the ones that are mentioned in the textbook, and try to remember examples that are very personal to you. For example, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ I will remember Cocos nucifera. Okay, because Cocos nucifera is coconut tree. Why Cocos nucifera? Because we have lot of coconut trees here. Okay, or I will remember Magnifera indica. I will remember Magnifera indica. Why? Again, we have lot of mango trees here. Or I will, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೋತ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಪಿಥೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. We have come to the end of this chapter. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we will learn about biological classification. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and especially we will learn about kingdoms and kingdoms ಗಳ classification and which are the organisms that come under these kingdoms ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So thank you children. See you in the next class. Thank you.